Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vichacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purissa Dhamma Sadati Sattadiva Manusanhang Buddho Bhagavati. Dear Bhante, we are looking forward for what you want to share tonight. Welcome. Okay. Bhante, wir freuen uns jetzt auf den Vortrag. Okay, so first I would like to thank Raymond for inviting me to give this talk. Als erstes möchte ich gerne Raimund danken, dass mich eingeladen hat zu diesem Vortrag. And to thank also the Mitgefühl in Action, please pardon my bad German accent, for all of the work that they've been doing as a kind of European partner to Buddhist Global Relief. Und ich möchte auch gerne Mitgefühl in Aktion danken. Es tut mir leid, dass ich Schwierigkeiten mit der deutschen Aussprache habe. Ich möchte gerne danken für die Arbeit, die diese Organisation hier macht als europäische Partnerorganisation zu Buddhist Global Relief. Okay, so the topic that I want to speak about today is, I give it the title, Generating Joy in the Wholesome. And maybe this is appropriate for this season because people say that the Christmas and New Year time is the time for being joyful. We say, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We say that in English. Und der Titel, den ich dem Vortrag heute gerne geben möchte, das ist, dass man Freude erweckt, Freude am Heilsamen. Das passt zu Weihnachten. Denn das ist ja ein freudiges Fest und auf Englisch heißt es Merry Christmas und im Deutschen sagen wir frohe Weihnachten. Yeah, and I think this topic is quite appropriate and even necessary for people in the West, because when we come from like a non-Buddhist background and then we encounter the Buddha's teaching, the first thing we see is the Four Noble Truths, in which all four truths center around dukkha, which is usually translated into English as suffering. Ich denke, das ist wichtig, dass man sich auf dieses Thema einmal ausrichtet, vor allem im Westen, denn wenn man als westlicher Mensch zum Buddhismus kommt, dann hört man als erstes in der Regel etwas über die vier edlen Wahrheiten und die drehen sich alle um Dukkha, was gewöhnlich mit Leiden übersetzt wird. So even though the third noble truth speaks about dukkha nirodha, the cessation of dukkha or suffering, but still it seems that you could put an end to suffering and then just be living in a kind of state of calm equanimity without any positive experiences of joy and happiness. Und obwohl diese dritte Wahrheit, Dukkha Nirodha, ja heißt das Aufhören des Leidens, kann man trotzdem denken, man würde das Leiden jetzt beenden und würde dann in einem Zustand von stillem Gleichmut bleiben und hätte keine positiven und schönen Erfahrungen oder ja, Gefühlserfahrungen. And it seems also to me that the neglect of this aspect of joy has maybe become quite widespread amongst Westerners who adopt Buddhism as their religion or their way of life. And so many people come to Buddhism, they see it only as a system or method, variety of methods of meditation practice, and plunge themselves into the meditation practice, practicing very diligently, very earnestly, but in a rather intense and severe manner. Und es kommt mir so vor, als
wäre die Vernachlässigung der Freude ziemlich weit verbreitet. Und was man im Westen vor allem vom Buddhismus kennt, sind verschiedene Meditationsmethoden und die werden oft sehr ernsthaft betrieben und haben mit Freude wenig zu tun. Also man widmet sich dem sehr intensiv und sehr ernsthaft. And so for many people in the West who take up the practice of Buddhism, Buddhist meditation, their sort of standard of excellence in practice is the ability to sit cross-legged for many hours on end without a break. And that is the mark of a true practitioner, a true hero. Und es scheint, als ob unter denen, die im Westen den Buddhismus ausüben, dass es da so, dass der Maßstab wäre, dass man stundenlang mit gekreuzten Beinen sitzen kann und dass man dann ein richtiger Held ist. But it seems that part of, we might call this the radical discovery of the Buddha, the discovery that gave the distinctive mark to the Buddhist path, was the realization that joy and happiness are essential factors in the path to enlightenment and liberation. Aber es war tatsächlich so, dass ein wichtiger oder der wichtige Punkt, der entscheidende Wendepunkt, als der Buddha den Pfad entdeckte, war der, dass ihm klar wurde, dass Freude und Glück ganz wesentlich zu diesem Pfad dazugehören. Yeah, we all know in the account of the Buddha's quest for enlightenment that he practiced undertook these extreme ascetic practices of self-mortification for several years. Traditionally, they say 6 years, until he reached a point of extreme emaciation and extremely thin through fasting for long periods, and came almost to the verge, the edge of death. Und wir kennen alle die Geschichte von der Suche des Buddha nach der Erleuchtung, wo er über Jahre eine strenge Askese geübt hat. Er war ganz ausgezehrt und ausgemergelt, auch vom Fasten, und kam sogar dem Tod nahe. Yeah. And this was the common belief in the Indian contemplative communities of that period, that the way to liberation lies in self-mortification, in inflicting pain and suffering on the body. Und das war die Überzeugung allgemein in der indischen Gemeinschaft von kontemplativen Menschen, dass der Weg zur Befreiung darin liegt, dass man sich selbst quält und dem Körper Schmerzen zufügt. But when the Buddha had pursued that particular approach to the very bitter end, then he came to a realization that the path to enlightenment is not through pain, but rather through happiness. Und als der Buddha diese Übungen bis zum Extremen geübt hatte, da kam ihm die Erkenntnis, dass der Weg zur Erleuchtung nicht im Schmerz liegt, sondern im Glück. Yeah, and so he had this recollection, this memory of an experience when he was a child, of sitting during the time of the plowing festival, when he was sitting under a tree, just spontaneously, he crossed his legs and he went into the first jhana, in which he was experiencing piti sukha, joy and happiness. Und der Buddha erinnerte sich an einen Vorfall als Kind, als er während ein Fest, wo es um das Pflügen geht, da saß er unter einem Baum und er hat sich mit gekreuzten Beinen hingesetzt und fiel in einen Vertiefungszustand in das erste Jhana und er erlebte da Piti Sukha, das heißt Freude und Glück. And when he had that memory, at first he was a bit afraid to repeat that experience because he still was adhering to the common idea that the path to enlightenment has to be through pain, not through pleasure, not through happiness.
Und als ihm diese Erinnerung kam, war er zuerst noch ein bisschen zurückhaltend, weil er immer noch der Überzeugung war, dass der Weg zum Erwachen über den Schmerz gehen muss und nicht über angenehme Erfahrungen und über Glück. Yeah, but then when he reflected further, then he realized that the kind of joy and happiness that he experienced in that meditative state was a wholesome one, not an unwholesome one. And therefore, there was nothing to be feared. There was no need to fear it, but rather it was something to be developed and cultivated further. Und als er aber dann noch ein bisschen weiter darüber nachdachte, hat er dann erkannt, dass die Art der Freude, die mit diesem Meditationszustand verbunden ist, eine heilsame Freude ist und dass man diese Freude nicht zu fürchten braucht, sondern dass man sie weiterentwickeln muss. And so by following up on that experience, again, attaining into the jhanic experiences, he was able to attain the supreme enlightenment and become the fully enlightened Buddha. Und indem er dann diese frühere Erfahrung wieder aufgegriffen hat und die Jhana-Erfahrungen weiterentwickelt hat, da war er dann in der Lage, das höchste Erwachen zu verwirklichen und ein Buddha zu werden. And so when the Buddha came to formulate his teachings, he very often placed joy, happiness, rapture, and other such states in key roles in the development of his teaching. Und wenn der Buddha dann seine Lehre darlegte, dann hob er immer solche Dinge wie Freude und Glück und Ekstase, solche angenehmen Empfindungen hob er sehr stark hervor und gab ihnen eine Schlüsselrolle. Yeah, so in what follows now, I want to speak about some of the ways to generate joy. Joy, I call this joy in the wholesome, and how this joy in the wholesome becomes a stepping stone to deeper and higher states, culminating in the ultimate goal of the Buddha's teaching. Und ich möchte jetzt gerne darüber sprechen, wie man diese Freude hervorbringt, die Freude am Heilsamen, und wie sie ein Sprungbrett werden kann für tiefere und höhere Zustände auf diesem Weg. Okay, so the first of the different factors leading to joy that I've set down, that I've enumerated, the first of these, the first ground for joy is faith, or in Pali, saddha. Und die erste Grundlage, die für diese Freude genannt wird, das ist Vertrauen oder auf Pali Saddha. Yeah, there's a very interesting sutta, probably many of you are familiar with it. It occurs in the connected discourses, the Samyutta Nikaya, the discourses on Paticca Samuppada. And it is the 23rd sutta in that collection. Und es gibt ein spezielles Sutta, das in der Sammlung der verbundenen Lehrreden ist, dem Samyutta Nikaya, das darüber spricht. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die 23. Lehrrede in dieser Sammlung. In that sutta, the Buddha sets down the normal sequence of factors in dependent origination, starting from ignorance to the volitional formations, coming up to birth. Und das habe ich vorhin vergessen, es geht um das Kapitel mit dem abhängigen Entstehen. Und der Buddha zählt da die verschiedenen Faktoren auf, angefangen bei der Unwissenheit und den willentlichen Formationen bis hin zur Geburt. But then instead of saying that birth is the condition for old age and death, he says that birth is the condition for dukkha, for suffering. Und anstatt zu sagen, dass die Geburt eine Bedingung für Alter und Tod ist, sagt er, die Geburt ist eine Bedingung für Dukkha, für das Leiden. But then
he says that suffering is the condition, the supporting condition for faith. Und dann sagt er, dass das Leiden die unterstützende Bedingung ist für Vertrauen. And then faith is the condition for pamoja. The word pamoja we can translate as joy. Und Vertrauen ist die Ursache für oder die Bedingung für pamoja, das man mit Freude übersetzen kann. Yeah, I think this is a very interesting and very important statement. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges und sehr interessantes, eine sehr interessante Aussage. Because usually we think of faith as largely a matter of belief, of accepting certain teachings, accepting certain doctrines through confidence or trust in the Buddha as the teacher. Und gewöhnlich denken wir, dass Vertrauen oder Glaube einfach etwas ist, das man glauben muss. Das heißt, dass man, weil man jemandem vertraut, das als gegeben annimmt. Yeah, but this statement shows that there's also an emotional side to faith. We could say that faith helps to dispel the clouds of confusion and distress that cover the mind. Aber diese Aussage zeigt auch, dass es da eine emotionale Komponente gibt bei dem Vertrauen oder Glauben und dass dieser Glaube oder dieses Vertrauen helfen kann, die Verwirrung ein bisschen aufzulösen, die sich im Geist befindet. Yeah, until we encounter the Buddha Dharma, we're a bit like a person who has been wandering in a forest, who's gotten lost in a forest and doesn't know the way to get out of that forest, doesn't know how to escape from the forest. Bevor wir dem Buddha Dhamma begegnen, sind wir wie ein Mensch, der sich im Wald verirrt hat und nicht mehr den Weg aus dem Wald herausfindet. And he might hear different wild animals howling and growling, and so he's full of fear and anxiety. Und dieser Mensch könnte verschiedene wilde Tiere hören, die heulen oder knurren, und er hat Angst. And then he discovers the tracks of a path leading out from the forest. Und dann entdeckt er Spuren von einem Pfad, der aus dem Wald herausführt. And just when he sees that track leading out from the forest, then he becomes full of happiness and relief that now he can avoid the attack by the wild animals. Und wenn er diesen Weg sieht, der aus dem Wald herausführt, dann wird er voll Freude und ist erleichtert, weil er jetzt diesen wilden Tieren entkommen kann. And so until we encounter the Buddha Dharma, we are like this man wandering in the forest. We've been attacked or we've been threatened by the dangers of old age, sickness, death, and all the other types of misery that we encounter in the course of life. But then when we meet the Buddha Dharma and place faith in the Dharma, that is like discovering the path out from the forest. Und solange wir den Buddha Dhamma nicht kennen, sind wir den Gefahren von Alter und Tod und Elend und allen verschiedenen anderen Dingen ausgesetzt. Und sobald wir den Buddha Dhamma entdeckt haben, dann haben wir den Weg, den Pfad gefunden, der aus dem Wald herausführt. And so the sutta continues. It says that faith becomes the supporting condition for joy. Und das Sutta geht dann weiter, indem es sagt, dass der Glaube oder das Vertrauen die unterstützende Bedingung für Freude wird. And then when joy becomes stronger, it turns into piti, which we might translate rapture. Und wenn die Freude stärker wird, dann wandelt sie sich in Piti, Ekstase. Yeah. And then rapture becomes the condition for, in Pali, passaddhi, which we translate tranquility. Und die Ekstase wird dann wieder die Bedingung für das was in Pali Passaddhi heißt. Das heißt Ruhe, Stille. And then tranquility becomes the condition for sukha, which you could translate happiness or bliss.
Und die Ruhe wird die Bedingung für Sukha, das als Glück oder Wonne übersetzt werden kann. And then this happiness of sukha becomes the condition for samadhi, meditative absorption, and then for the insight knowledges. Und dieses Glück, Sukha, wird dann die Bedingung für Samadhi, für die meditative Vertiefung, die dann zu den Einsichten führt. And then it's through this interplay, this combination of samadhi and insight, that one reaches the fruit of liberation. Und durch dieses Zusammenspiel von Samadhi und Einsicht erlangt man dann die Frucht der Befreiung. So we could see that here the Buddha has placed several factors that suggest the idea of joy and happiness in key roles in the unfolding of the path. Und wir können sagen, dass der Buddha hier verschiedenen Faktoren, die mit Freude und Glück zu tun haben, Schlüsselrollen in der Entfaltung dieses Pfades zugewiesen hat. And so we could see that these factors like joy and rapture, in turns, when we trace them back, that they arise from saddha. Und wenn wir diese Faktoren zurückverfolgen, dann können wir sehen, dass sie aus dem Vertrauen und dem Glauben entsprungen sind. And so one of the ways to give rise to this joy and happiness is by strengthening our saddha, our faith. Und ein Weg, um diese Freude in sich selbst aufkommen zu lassen und um dieses Glück, ist, dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen stärken. Yeah, and by this, when I use the word faith, I don't mean blind belief, but I mean a commitment, first a conviction in the enlightenment of the Buddha and in the benefits to be experienced by following the Buddha's path. Und mit Glaube meine ich nicht blinden Glauben, sondern eine Überzeugung, dass der Buddha tatsächlich erleuchtet war und dass es zu etwas Gutem führt, wenn man diesem Pfad folgt. Yeah, so how do we strengthen this faith in a way that will give rise to joy and happiness? Und wie können wir diesen Glauben stärken auf eine Art, die dann zu Glück und zu Freude führt? Yeah, one of the very effective ways for doing this is the practice of the recollections of the qualities of the three jewels. Und eine Möglichkeit, wie man das tun kann, ist, dass man sich auf die Eigenschaften der 3 Juwelen besinnt. Yeah, this is a very important set of practices that the Buddha often teaches in the Nikayas, maybe particularly for lay devotees, but also it's practiced regularly by monastics. Und diese Serie von Übungen, die lehrt der Buddha sehr häufig in den Nikayas, meistens für Laien, aber sie wird auch sehr viel von Ordinierten geübt. And of the different recollections, we have a set of 6 recollections. The one that could be taken as the base or the root of all 6 of them is the Buddhanusati, the recollection of the qualities of the Buddha. Und von diesen 6 Besinnungen, die es insgesamt sind, kann eine als die grundlegende betrachtet werden. Das ist die Buddhanusati, die Besinnung auf die Eigenschaften des Buddha. And we were already introduced to this. We didn't plan this in advance, but just through sheer coincidence, Simbert began the program with the song of the chanting or singing the qualities of the Buddha in Pali. Und wie der Zufall es will, hat Simbert den heutigen Abend damit eingeführt, dass er das auf Pali gechantet hat, gerade diese guten Eigenschaften des Buddha. Yeah, so we find this practice of recollection of the Buddha recommended, for example, in Anguttara Nikaya, Book of Sixes. I think it's Sutta number 10. It's a discourse given to Mahanama. Und wir finden
diese Besinnungen zum Beispiel im Anguttara Nikaya, im Sechserbuch, und ich glaube, es ist die 10. Lehrrede. Yeah, and here the Buddha explains that the disciple recollects the Tathagata or the Buddha in terms of the 9 gunas, the 9 excellent qualities of the Buddha. Und hier erklärt der Buddha, dass der Schüler sich auf den Buddha besinnt in Form von 9 hervorragenden Eigenschaften des Buddha. And so in practicing this as a meditation, one can go through all 9 of the qualities. Actually, the way I've practiced it and teach it myself is to begin going through all 9 qualities, going through them slowly, and coming to appreciate the flavor of each of these qualities. And then what I would do myself and suggest to others, after getting familiar with all 9 qualities, then choose 3 that sort of stand out as most, that make the strongest impression on one's mind. And then one restricts oneself to those 3 qualities. Und so wie ich diese Übung selbst mache und auch meistens lehre, ist, dass man zuerst alle 9 Eigenschaften durchgeht und sich damit vertraut macht und ein Gefühl und einen Geschmack dafür bekommt, wie der Geschmack ist. Und dass man dann, wenn man sich damit vertraut gemacht hat, aus diesen 9 3 aussucht, die man dann ein bisschen intensiver übt. Yeah, I discovered this meditation back in my first year as a monk in Sri Lanka, when I was living in a little monastery in the hill country. Und ich habe diese Meditation für mich entdeckt in meinem ersten Jahr als Mönch in Sri Lanka. Da habe ich in einem kleinen Kloster im Bergland gelebt. Yeah, so in my early days as a monk, I was just practicing the mindfulness of breathing, the anapanasati. But after some time, I found that my mind was becoming rather dry and brittle. Und in meiner Frühzeit als Mönch, da habe ich die Atemmeditation praktisch ausschließlich geübt. Und nach einer Weile hatte ich den Eindruck, dass mein Geist ein bisschen trocken und ein bisschen brüchig wird davon. And then I was looking in the text for some other meditation practices, and then I discovered 2 practices which helped greatly to reduce that kind of tightness of the mind, to soften and warm the mind. Und dann habe ich mich in den Texten umgeschaut und habe hauptsächlich 2 Arten von Meditation gefunden, die helfen, diese Enge im Geist ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen weicher zu machen. Yeah, one of these was recollection of the Buddha, and the other was metta bhavana, the meditation of loving kindness. Und die eine war die Besinnung auf den Buddha und die zweite war Metta Bhavana, die liebende Güte. Yeah. Now coming back to the recollection of the Buddha, in the sutta to Mahanama, the Buddha says that when the disciple recollects the Buddha, on that occasion, his mind is not overcome by lust, hatred, or delusion. Und in diesem Sutta, in dieser Lehrrede an Mahanama, sagt der Buddha, dass zu einer Zeit, wenn ein Schüler diese Übung macht, dass dann der Geist nicht von Gier, Hass und Täuschung überwältigt wird. Okay, and then when the mind is sort of temporarily freed from lust, hatred, and delusion, then he says that one gains inspiration in the Dhamma and one gains joy based on the Dhamma. Und wenn der Geist dann vorübergehend von Gier, Hass und Täuschung frei ist, dann ist er vom Dhamma ergriffen, könnte man sagen, und findet Freude am Dhamma. And then from that joy arises rapture, then tranquility, then one feels this sukha or happiness,
And then out of that sukha or happiness, the mind becomes concentrated. In other words, samadhi, one gains samadhi. Und daraus entwickelt sich dann die Freude und die Ruhe und das ist Glückssukha und aus dem Sukha entwickelt sich dann der Samadhi, die Vertiefung. Okay, so this is just some explanation of how one can strengthen that saddha or faith in order to generate the joy which becomes a foundation for one's practice. Und das ist eine Möglichkeit, wie man den Glauben, das Vertrauen stärken kann, um Freude hervorzubringen, die dann der Praxis weiterhilft. Okay, another practice that helps to generate joy is the practice of dana, the practice of giving. Und eine andere Möglichkeit, um Freude hervorzubringen, das ist Dana oder das Geben. Now, the practice of dana, first, let's say the immediate or direct practice of giving becomes a source of joy in itself because it shows through that practice one is opening one's heart to the needs of others. Das unmittelbare Geben, das erzeugt Freude, indem es das Herz öffnet für die Bedürfnisse anderer. And through the practice of dana or giving, one is reducing the attachment in one's own mind. Und durch die Übung des Gebens kann man das Anhaften an den Dingen abbauen, also das Anhaften im Geist, dieses Gefühl von Festhalten. Yeah, so the natural tendency of the mind is to cling to the things it possesses and to seek to increase our possessions by acquiring more and more. Die normale Neigung, die unser Geist hat, ist, dass wir Dinge festhalten wollen, die wir besitzen und versuchen, unseren Besitz zu vermehren. But the practice of giving turns that natural tendency around, or it breaks through that natural tendency. Aber die Übung des Gebens stellt diese natürliche Tendenz auf den Kopf oder durchbricht sie irgendwie. And so when we give, even if we can give just a little, the result is that we experience an increasing lightness of the heart and the mind. Und wenn wir etwas geben, selbst wenn es nur etwas Kleines ist, dann führt das zu einer zunehmenden Leichtigkeit im Herzen und im Geist. And when we experience that lightness of mind, then that gives a feeling of joy. And that feeling of joy encourages us to continue the practice of giving. Und wenn wir diese Leichtigkeit erleben, dann führt das zu einem Gefühl von Freude. Und diese Freude, die führt nochmal dazu, dass wir gerne diese Übung weiterführen mit dem Geben. And because we experience joy when we practice giving, then we gain the ability to give more and more openly, more freely, and more abundantly. Und weil wir diese Freude erleben, dann werden wir fähig, mehr zu geben und offener zu werden beim Geben, offener und mehr zu geben. Yeah. Okay, and now this practice of, I said first, the practice of dana or giving can be in itself an immediate cause of joy. Und ich habe vorhin gesagt, diese Übung die Übung des Gebens kann an sich schon eine Quelle der Freude sein. But the practice of giving, one's own practice of giving, can also be made an object of reflection
an object of contemplation, an object of recollection. Und diese eigene Übung des Gebens kann auch wiederum zum Gegenstand der Besinnung und der Kontemplation werden. So this turns the practice of giving into an object of meditation. And this is another one of the 6 recollections called in Pali the Chaganusati, the recollection of generosity. Und dadurch wird das Geben zu einem Gegenstand der Meditation und ist auch Teil in dieser Reihe von 6 Besinnungen, die auf Pali Chaganusati heißt. Das heißt, die Besinnung auf die Großzügigkeit. Yeah, so in this meditation, one recollects one's own generosity, not for the purpose of building up one's ego or one's pride, but in order to remind oneself that one is engaged in this practice of generosity. Und wenn man sich auf die eigene Großzügigkeit besinnt, dann tut man das nicht, um sein Ego aufzubauen oder seinen Stolz zu nähren, sondern dass man sich darüber im Klaren ist, dass diese Großzügigkeit so eine Quelle der Freude ist. And then this recollection, this meditative recollection of generosity, can in turn become a basis leading to samadhi. Und diese Meditation über die Großzügigkeit kann selbst wieder eine Grundlage werden, die zum Samadhi führt. So as one recollects one's generosity, then the mind becomes full of joy and happiness, and that joy and happiness becomes the condition for samadhi. Wenn man sich auf die Großzügigkeit besinnt, wird der Geist angefüllt mit Freude und Glück. Und diese Freude und das Glück werden die Grundlage für Samadhi. Okay. Now, another base for generating joy is the observance of the precepts, observance of the Sila. Und eine andere Grundlage, um Freude zu erzeugen, das ist die Übung von Übungsregeln, von Ethikregeln, die man in Pali Sila nennt. Okay, so if, say, for the lay disciples, one undertakes the 5 precepts, which abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, false speech, and the use of intoxicants. Und für Laien bedeutet das, dass man die 5 Regeln nimmt, das heißt nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine Rauschmittel. And then having undertaken and practiced these precepts, one then reflects on one's own conduct and one rejoices in the goodness of one's conduct. Und wenn man diese Regeln sich vorgenommen hat und sie übt, dann denkt man über sein eigenes Verhalten nach und freut sich über das gute eigene Verhalten. Yeah, the Buddha says that when you reflect on your own virtuous conduct, then you experience, he uses the Pali expression, anavajja sukhang, which is, maybe we could translate, the happiness of blamelessness, or the happiness of being free from faults. Und der Buddha sagt, wenn man diese Art von Übung macht, dann ist das Glück, das man dabei erfährt, das ist das Glück, das darin besteht, dass man frei von Tadel ist. So when, for example, I undertake the precept of abstaining from killing, then I can reflect and think that all sentient beings can feel safe in my presence, that no other being has any reason to fear that I'm going to inflict harm or injury upon them. Und wenn ich mir zum Beispiel die Regel vornehme, nicht zu töten, dann kann ich darüber nachdenken, dass alle Lebewesen sich in meiner Gegenwart sicher fühlen können und dass niemand fürchten muss, von mir irgendwie verletzt oder geschädigt zu werden.
And so when you reflect upon the purity of one's conduct, the goodness of one's conduct, that becomes a basis or cause for giving rise to joy. Und wenn man so über sein gutes Verhalten, über sein reines Verhalten auch nachdenkt, dann ist das wiederum etwas, das diese Freude nochmal aufkommen lässt. And so the Buddha also includes the recollection of virtuous behavior, the as silanusati, as one of these 6 recollections. Und auch die Besinnung auf das eigene Verhalten gehört zu den 6 Besinnungen und heißt Silanusati. Okay, another fact, now coming to another basis or factor that serves as a cause of joy, that generates joy and happiness, I would include the practice of the Brahmaviharas, or also called the immeasurable states, particularly the practice of the 3rd one, which is mudita. Und ein anderer Faktor, den ich gerne noch nennen möchte hier, wenn es darum geht, Freude hervorzubringen, das ist die Übung der Brahmaviharas oder der unermesslichen Meditationszustände und ganz besonders der 3. davon, der Mudita genannt wird. Okay, so what is meant by the word mudita? I translate the word mudita, I translate it into English as altruistic joy. I don't know what would be the suitable German translation. Und wenn wir uns überlegen, was Mudita bedeutet, ich übersetze es gewöhnlich mit altruistischer Freude. So the meaning of mudita is rejoicing in the success and achievements of others and rejoicing in the good qualities of others. Und die Bedeutung ist, dass man sich freut über das, was andere erreicht haben und über die guten Eigenschaften, die sie haben. Yeah, and this quality is especially important, I think, in our own, I would say, contemporary Western culture, maybe particularly more so in the United States than in Europe, where there's so much emphasis upon being competitive. That is the ideal today, to be competitive, to be able to outdo others, to be number 1. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft ganz besonders wichtig ist in unserer westlichen Gesellschaft und vielleicht noch besonders in den USA, weil die Gesellschaft eine sehr konkurrenzbetonte Gesellschaft ist. Es geht immer darum, besser zu sein und dass ich die Nummer 1 bin und ja, ich will immer die anderen übertreffen. Yeah. So if the child comes back from school and the mother says to her son or daughter, "How did you do in school? How were your grades this year?" And the student says, "In my whole class, I came in number 2," thinking that the mother would be happy. But then the mother says, "Why weren't you number 1?" Und da gibt es die Geschichte, wenn ein Kind aus der Schule kommt und die Mutter fragt, ja, wie waren die Noten? Und dann sagt das Kind, ja, ich bin die Zweitbeste von der ganzen Klasse gewesen. Und die Mutter sagt, ja, warum warst du nicht die Nummer 1? Yeah, so this kind of attitude brings a social situation in which everybody is competing against everybody else, and we're all striving to be number 1. Und das bringt eine Situation dann hervor, in der jeder gegen jeden im Wettstreit steht und jeder möchte die Nummer 1 sein. And if somebody surpasses us, somebody does better than us, then we feel upset and miserable. Und wenn jemand uns übertrifft und besser ist als wir, dann sind wir aufgebracht und fühlen uns schlecht. But the practice of mudita reverses that kind of feeling. So when others succeed, when others surpass us,
then we're able to rejoice in their achievements and success. Und die Übung von Mudita, die dreht diese Sache um. Und wenn jemand uns übertrifft und besser ist als wir, dann sind wir in der Lage, uns über diesen Erfolg zu freuen. Yeah, now one special application or extension of mudita in ordinary Buddhist practice is called anumodana, which means rejoicing in the merits of others. Und eine Unterart könnte man sagen von dieser Freude, von dieser Mudita, das ist das, was man Anumodana nennt. Das heißt, die Freude über das Verdienst anderer. Yeah, or actually, more specifically, it's punyanumodana, rejoicing in the merits of others. Genauer gesagt heißt es Punyanumodana, das heißt, dass man sich über das Verdienst der anderen freut. Yeah, so one way to do this is when you hear about somebody doing some excellent work, some excellent task. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel... No, I didn't finish that. When you hear of somebody doing some excellent task, then you rejoice in their good deeds. Und wenn man zum Beispiel hört, dass jemand etwas Hervorragendes hinbekommen hat, und dann kann man sich freuen über diese gute Tat, über das Verdienst, das da drin steckt. But we could also do the practice of rejoicing in the merits of others in a very broad, general way. Aber man kann sich auch über das Verdienst anderer in einer mehr breiten und allgemeinen Weise freuen. So you don't have to think about specific people doing specific good deeds, but one just rejoices as part of one's practice in all the meritorious deeds that are being done by all people throughout the world. Man muss also nicht unbedingt über eine bestimmte Person nachdenken und über eine bestimmte Tat dieser Person, sondern man kann sich einfach freuen über alle guten Dinge, die alle Menschen in der Welt gemacht haben. And then as you're rejoicing in the good deeds of others, then your own mind becomes full of joy and happiness. Und wenn man sich so über die guten Taten der anderen freut, dann wird der eigene Geist voller Freude und Glück. And then there's another practice, which is maybe call this the counterpart of rejoicing in the good deeds of others. And this is sharing one's own merits with others. Und das Gegenstück dazu, dass man sich über die Verdienste anderer freut, ist, dass man sein eigenes Verdienst mit anderen teilt. Yeah. Sometimes this expression is translated as transferring merit, but we don't actually transfer the merits from our own mind into the minds of others, but rather we imaginatively send out our own merits to other beings. Manchmal wird das übersetzt mit Verdienst übertragen, aber das trifft es nicht so gut. Man überträgt ja nicht das Verdienst aus dem eigenen Geist auf den Geist von jemand anderem, sondern man strahlt es einfach aus und teilt es mit allen. And so it's a common Buddhist practice that at the end of virtually every sort of ritual or ceremony to recite these verses, Akasa Tacha Bhumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chirang Rakantu Sasanang. You don't have to translate that, but what we do is to recite the verses by which we invite the devas, the deities, and other supernatural beings to rejoice in our merits, and thereby, by rejoicing, we request them to protect the Dharma in the world and to protect the teaching of the Dharma in the world. Und es ist üblich, dass am Ende von buddhistischen Zeremonien oder von besonderen Aktivitäten Verse rezitiert werden, die Bhante gerade aufgesagt hat und die eben dieses Teilen des Verdienstes zum Ausdruck bringen. Okay, so far some of the means that I've mentioned of generating joy began with faith and
recollection of in order to strengthen faith, the recollection of the virtues or good qualities of the three jewels. Und unsere Betrachtung über das Hervorbringen von Freude haben mit dem Vertrauen oder dem Glauben angefangen. Und um diesen zu stärken, haben wir darüber gesprochen, über die Besinnung auf die guten Eigenschaften der drei Juwelen. And then I mentioned the practice of dana, of the practice of giving, and then doing the recollection of one's generosity as a meditative exercise. Und dann war das nächste das Geben als eigene Übung und dann nochmal die Besinnung auf das Geben und die eigene Großzügigkeit als eine meditative Übung. And then I spoke about sila, undertaking the precepts, and again doing the meditative recollection of one's good conduct guided by the precepts. Und dann habe ich über Sila gesprochen, das heißt die Ethikregeln, die man sich vornimmt und auch nochmal, dass man darüber eine meditative Reflexion anstellt über das gute Verhalten, das man damit entwickelt. And then I spoke in general. First, I mentioned the Brahma Viharas or divine abodes, and specifically mudita, the altruistic joy, rejoicing in the success of others. Und dann habe ich über die Brahma Viharas gesprochen, diese göttlichen Meditationszustände und ganz besonders über Mudita, diese Freude an dem, was andere tun und ja. And then I mentioned rejoicing in the merits of others and sharing one's own merits with others. Und das nächste, was ich genannt habe, war, dass man sich über das Verdienst der anderen freut und sein eigenes Verdienst mit anderen teilt. And all of these methods generate joy, and that joy, that happiness can then be strengthened, cultivated, and pursued until it culminates in concentration or samadhi, and even in insight or wisdom. Und all diese Methoden, die rufen die Freude hervor und diese Freude kann dann wieder gestärkt und entwickelt werden, sodass sie am Ende den Geist in den Samadhi führt und sogar hin zur Einsicht und Weisheit. Yeah, there's an interesting sutta in the Majjhima Nikaya. This is, it's number 137, called the Salayatana Vibhanga Sutta. It's the discussion of the 6 sense bases. Es gibt ein interessantes Sutta im Majjhima Nikaya, die Nummer 137. Das ist ein Gespräch oder eine Diskussion über die 6 Grundlagen der Sinne. Yeah, so in the sutta, the Buddha contrasts 6 kinds of joy based on the worldly life with 6 kinds of joy based on renunciation. Und der Buddha stellt in diesem Sutta 6 Arten von Freude, die mit dem weltlichen Leben zu tun haben, 6 Arten von Freude gegenüber, die aus der Entsagung, aus dem Leben in Entsagung hervorkommen. Yeah, so the 6 kinds of joy based on the worldly life is the joy that one experiences when one gains visible forms, sounds, odors, tastes, tactile objects, or mental objects that are desirable and agreeable. Und die 6 Arten von weltlicher Freude, die erlangt man, indem man sichtbare Bilder, Töne, Gerüche, Geschmäcke und Dinge, die man mit dem Körper fühlen kann und mit dem Geist erfahren kann. Solche Dinge, die eben angenehm zu erleben sind. Yeah, so there's a 6 kinds of joy based on the worldly life is the joy that comes from obtaining any of the 6 sense objects. Und diese 6 Arten von Freude, die aus dem weltlichen Leben kommen, die hängen mit der Freude zusammen, die über die 6 Sinnesorgane, wenn wir angenehme Objekte wahrnehmen mit den 6 Sinnesorganen, dann entsteht diese Freude.
Yeah, but the Buddha contrasts this with the 6 kinds of joy based on renunciation. Und diesem stellt der Buddha 6 Arten von Freude gegenüber, die mit der Entsagung zu tun haben. And this is the joy that arises when one gains insight into the impermanence, change, and cessation of each of the 6 kinds of sense objects. Und das ist die Freude, die entsteht, wenn man eine Einsicht erlangt in die Unbeständigkeit und die Veränderbarkeit und in das Aufhören dieser 6 Objekte von den Sinnesorganen. So we could say that that is the joy associated with insight, the joy associated with wisdom. Und das ist eine Freude, die mit der Einsicht und mit der Weisheit zu tun hat. And then that insight or wisdom culminates in vimutti or liberation. Und die Einsicht und die Weisheit, die gipfeln in der Befreiung, die Vimutti genannt wird. And that liberation is what the Buddha calls the ultimate or supreme joy, the supreme happiness, paramasukham. Und diese Befreiung, das ist das, was der Buddha die höchste Freude nennt, Paramasukha. Okay, so maybe that would do for my brief overview of the place of joy in the Buddha's path and the different means of generating joy. Did you want to open for some questions? Is that the intention? Yes. Das soll vielleicht genügen als ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man auf dem buddhistischen Weg Freude hervorbringen kann. Und ich glaube, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Thank you, Bhante, for your talk on the Dhamma way of Mary, of joy. And thank you, Savamita, for your excellent translation. Und danke, Bhante, für die Dhamma-Variante von Freude, also Mary. Und ja, danke für die Übersetzung. Now is the place or the chance to ask Bhante a question or to refer to things said so far. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Okay, thank you. Bhante, thank you very, very much for your wonderful talk. Very joyful. Really, yeah, thank you. And I have got a specific question about merit. And you said, well, dedicating merit, of course, is also joyful. Ja, ich habe eine ganz spezielle Frage, und zwar geht es um das Verdienst. Und es wurde gesagt, dass Verdienst auch mit Freude verbunden ist. Yeah, the dedication, specifically the dedication of merit, maybe merit that I made myself by dana, is joyful. And my question is, apart from this joyful effect on my psyche, is there also an effect on specific people to whom I dedicate this merit? Es geht um das Widmen von Verdienst, zum Beispiel, wenn man eine Spende macht und man widmet das Verdienst aus dieser Spende einer bestimmten Person oder mehreren Personen. Abgesehen von dem Effekt, den es auf meine eigene Psyche hat, hat es denn auch eine Wirkung auf die Personen, denen diese Spende gewidmet wurde? Yeah, I was thinking about people who have passed on, and sometimes I feel I haven't really expressed my gratitude to them while they were alive. And can I do this now? And will it have a certain effect on them, that is, on the vijnana that is now in a new existence? Es geht mir insbesondere um Menschen, die verstorben sind. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich meine Dankbarkeit nicht zu Lebzeiten genug ausgedrückt habe.
Und gibt es denn die Möglichkeit, dass ich jetzt mit einem solchen Akt der Spende und der Widmung des Verdienstes, dass ich da eine Wirkung für Sie, dass dieser Akt eine Wirkung für Sie haben kann und dass er Ihnen etwas Gutes tut? Yeah. Here I have to rely largely on speculation. Okay, my belief would be that if the people who you were connected with previously have passed to, let's say, lower deva worlds or the realm of the pretas or afflicted spirits, and you dedicate the merit to them, then I think it's possible that there's a high degree of possibility that they might be able to rejoice in your transference of the merits and share in the merits. Meine Antwort stützt sich ein bisschen auf Spekulation, aber ich würde denken, dass wenn dieses Lebewesen, dieser Mensch, dem man das widmen möchte, in den unteren Götterwelten wiedergeboren wurde oder bei den Geistern, die man Pretas nennt, dass in einem solchen Fall dieses Widmen des Verdienstes durchaus eine Wirkung hat, dass diese in dem neuen Leben, in dem sie jetzt sind, dass sie sich darüber freuen können. Yeah, but in that case you have to sort of invoke them, sort of mentally, sort of invite them mentally or verbally to rejoice in your merits. Aber ich denke, man müsste sie dann zu diesem Zweck einladen, entweder im Geist oder eben auch mit Worten, dass sie kommen und sich über dieses Widmen des Verdienstes auch freuen sollen. Yeah, if those people have been reborn as human beings, then it seems to me not possible for the merit to be transferred to or to be shared with them. But I don't know, perhaps there are ways that it can work by a kind of invisible transmission. Und wenn jemand als Mensch wiedergeboren wurde, dann glaube ich eher nicht, dass dieses Verdienst da mit dieser Person geteilt werden kann. Aber man weiß ja nie, vielleicht gibt es ja auch eine unsichtbare Übertragung, so irgendwie. Okay, thank you, Bhante. Thank you very much. Yeah, I remember there's a sutta where the Buddha says that he's speaking to a Brahmin, and he says that, like, if you're dedicating the merit to your parents, and your parents have been reborn as human beings, then they can't directly receive the merits, but you still should practice that, the Buddha says, because there are countless beings who have been your parents from earlier lives, back many generations, who can receive the merits. That's in Anguttara Nikaya, I think. Bhante. Yeah, Book of Tens, it might be around Sutta number 177, something like that. I don't remember the number, but I have recently translated that sutta. Yes, yeah. I also remember it. Und Bhante sagt, es gibt ein Sutta, und das ist im Anguttara Nikaya, ich glaube bei den Zehnern irgendwo, wo der Buddha zu einem Brahmanen spricht und sagt, ja, dieses Verdienst, wenn man zum Beispiel seinen Eltern etwas, mit den Eltern etwas teilen möchte und die sind als Menschen wiedergeboren, dann werden sie selber davon keinen Gebrauch machen können, aber es werden andere sein, die davon Gebrauch machen können, denn man hat ja in zahllosen Leben immer wieder verschiedene Eltern gehabt und irgendjemand ist dann schon dabei, der davon profitiert. I would like to ask the Anenja Vihara Bhikkhunis and Samaneris if they want to ask something to Bhante. Ich möchte gerne die Bhikkhunis und Samaneris von Anenja Vihara fragen, ob sie Bhante etwas zu fragen haben. Navidita Bhikkhuni is asking if we could pay respect officially and formally to Bhikkhu Bodhi as a community. If it would be allowed for us to bow to you, that would be a joy for us. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, der Ton ist nicht so gut, aber ich habe verstanden, Bhikkhuni Anuvidita schlägt vor, Bhante offiziell den Respekt zu erweisen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ist Ihr Wunsch, einmal sich vor Bhante zu verbeugen. Mögen alle Wesen glücklich sein, von jeder Art von Feindschaft rein. Das Gute, das durch uns geschah, sei für all die anderen da. It's beautiful how we can connect with each other between monasteries and houses and lay people and monastics and teachers and listeners. I'm very happy for this. Thank you. Aya Palanyani. Und es ist schön, wie wir miteinander in Verbindung treten können, als Kloster und Haus und Ordinierte und Laien und Lehrer und Zuhörer. Und ich bin dafür sehr dankbar, Aya Palanyani. Are there any further questions? Noch mehr Fragen? Es ist noch eine Frage im Chat. Müsste das Leiden der Geburt nicht mit jedem erfahrungsreichen, positiven Leben und einer folgenden Reinkarnation kleiner werden und irgendwann ohne Leiden stattfinden? Would it not be expected that the suffering of birth diminishes with each positive life and subsequent reincarnation, so that at some point birth happens without suffering? I don't think that would be the case. I say if a person has done like accumulated a lot of merits, then probably they will have a relatively painless birth. But I don't know, there can be something that probably lies beyond my competence, my sphere of competence. But certainly it's not the case that birth would diminish that from one life to the next. Some births will be painful, others will be less painful. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand viel Verdienst angesammelt hat, die Geburt mit weniger Schmerzen behaftet ist. Aber im Allgemeinen denke ich, dass manchmal die Geburt mehr und manchmal eben weniger Schmerzen mit sich bringt. So then it's just my part to really thank you, Bhante, for taking your precious time to share some Dhamma inspiration in our little community here. And we all wish you good health and that you will have a good end of this year, a good beginning of the next year, that your activity and your Dhamma teaching will still flourish in the next year. Thank you so much. Okay, thank you. And thank you everybody for listening, and thank you to Sabamita for the translation, which I take your word that it was an excellent translation. Exactly. I did 1 year of German in college, but it's all gone now. Raimund dankt Bhante für den Vortrag und wünscht ihm alles Gute jetzt für das Jahresende und für das neue Jahr, dass seine Arbeit gut weitergeht und seine Lehre. Und Bhante dankt auch der ganzen Veranstaltung und auch für die Übersetzung. So let's wave our hands as a way of saying thank you to Bhante. Okay. This is our way to do it without noise. Ponyang tangan umuditva Chirang rakantuman parang Etavatam jamhehi Zambatang punya sampadang Sabedevanumudantum Sabazampati zidiyam